ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶಿವಾಜಿ ರಾಮಗುಡಾಜಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ. The first time the situation has created, we have contacting through the online. So the previous three years, all the students we have interacted in the classrooms, but this is the first time in the history. So we are conducting the online classes for the first year students. So you all are the first year students. You have successfully completed your PUC pre-university course. So congratulations and a big thanks all of you, those who have passed and entered our college. So I gratitude you on the wholehearted through the principal and the entire staff. You are wholeheartedly welcome to our college. So dear students, in this class I will introduce you about the basic English text. ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಾಠಗಳನ್ನು, ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ the introduction about the basic English text, grammar and the question paper pattern. So the first I want to introduce you about you are the luckiest persons, you are the luckiest students, because this year Rani Chennamma University has introduced CBCS syllabus. CBCS. So what is CBCS? You must be know about what is CBCS. CBCS means choice based credit system. Choice based credit system. Here your own choice, they will give the priority about your own choice. So in the choice based credit system, in the basic English they have kept the prose, totally prose, 4 prose they have kept for your study. Before going, dear student, you have to keep in your mind, you are not now a PUC students, now your graduation is started, UG, undergraduation. So dear student, you start your way of life and the way of thinking as an elder, and you have to create a history. You know very well about Dr. B.R. Ambedkar, the architect of Indian Constitution. Once he said that they cannot make history who forget history. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆತವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಾವು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಡೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡದೆ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅತಿಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸ್, ಅ ಡೈಲಾಗ್ ಆನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. It was written by A.S. Hornsby. Second one, a day's wait. ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಅ ಡೇಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹಿಮಿಂಗ್ವೇ. Third lesson, spoken English and broken English. It was written by G.B. Shaw, the well-known dramatist. And fourth one, round the world on a bicycle, Bernard Newman. So dear student, you have to keep in mind about who is the author or who is the writer of that prose, because definitely they will ask 1 marks question in the examination. At the semester end, they will ask the questions in the examination, who wrote a dialogue on democracy, and the answer is A.S. Hornsby.
So that way you have to keep in mind, and it is very important you must be know about the which are the prose and poetry kept for your study. First 2 or 3 marks they will ask only about the headings or the writers, the authors, like this. So here in the prose section we will study in the coming days, in the coming classes, a dialogue on democracy by A.S. Hansby, A Day's Wait Ernest Hemingway, Spoken and Broken English G.B. Shaw, Round the World on a Bicycle Bernard Newman. Second section is, that is unit 2, poetry, ಕವಿತೆಗಳು. ಒಂದು 4 ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವಿದೌಟ್ ಫಿಯರ್. ವೇರ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವಿದೌಟ್ ಫಿಯರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಅ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ Nobel laureate of India, Rabindranath Tagore. Second one, True Love. True Love is a sonnet which was written by the most world famous dramatist of England, William Shakespeare. You have studied in PUC second year about Romeo and Juliet. That is William Shakespeare. And third one, Don't Quit. Don't Quit. Edgar Albert Guest. It was written by Edgar Albert Guest. And fourth one, Ip, Rudyard Kipling. The fourth poem title is only Ip. Ip is the name of that poem. ಆ ಕವಿತೆ ಹೆಸರೇ ಇರೋದು ಇಪ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಕವಿ ರುಡಿಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. 4 poems. ವೇರ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ವಿದೌಟ್ ಫಿಯರ್, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್. ಟ್ರೂ ಲವ್, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್, ಎಡ್ಜರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಇಪ್, ರುಡಿಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಠಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಪದ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಕವಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ 6 points ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. In the word class we have to study nouns, adjectives, verbs and adverbs. In the word class they have kept the 4 concept. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಮಪದ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ನೀವು ಕರಿತೀರಿ, ವರ್ಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ನೌನ್, adjective, verb and adverbs in the language? We have to study thoroughly in that session. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದಾನೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, indefinite article, and the is a definite article. Next, preposition. In the preposition they have to concentrate, means you have to concentrate on place, time and position. Place, time and position. So these are the 3 concepts you have to study in the preposition. Preposition is a word which shows the relationships between 2 nouns or noun and pronouns. For example, the birds sit on tree. On is a preposition. The book is kept on the table. On is a preposition, like that. Synonyms you know very well, that is a similar meaning. Antonyms means opposite words. The 5 opposite words and 5 synonyms word they will ask in the examination. And last grammar point is introduction. The introduction, they will ask 7 type of introduction in your examination for 5 marks. You have to write 1 introduction. For example, first one is self introduction, the chief guest, principal, president, family member, relatives or friend. So you have to introduce ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆ ರೀತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ 5 ಅಂಕಕ್ಕೆ. ಈ 7ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ
ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್, synonyms, antonyms and introduction. 6 parts and each part carry 5 marks. ಸೊ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟನ್ನು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಹೌ ದ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ 14 marks. In the whole semester, means in the one semester we will conduct the 2 tests. First one is first internal assessment for 4 marks, second internal assessment for 10 marks. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 20 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ 20 ಅಂಕನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕೆಪ್ ಫಾರ್ 4 marks. ಎರಡನೇ ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 80 ಅಂಕಗಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ at the end of the semester, how the exam will conduct, the same we will conduct that exam, and there we convert that 80 marks into 10 marks. That is total internal test is 14 marks. ಹೀಗಾಗಿ 14 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಬಿಲೋ 70 ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಂಡಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ above 70% attendance is compulsory, and those who are in between 70 to 80 attendance, they will get 1 marks. 80 to 90 they will get 2 marks, and 90 and above they will get the 3 marks. So attendance is very important, dear students, because here you will get the 3 marks for the attendance. And last one, tutorials. Some tutorials we conduct in the college. You have to attend the tutorials, and the tutorials will get the 3 marks. Tutorial means it is some type of extra class. We will conduct some language activities. So on the basis of the performance we will award, and that is 3 marks. So the total entire internal assessment package is for 20 marks, and you will get, if you shown your good performance, definitely you will get the out 20 out of 20. And this is the question paper pattern. At the end of the semester you have to write for 80 marks your theory examination, 20 already internal marks and 80 question paper pattern. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 10 objective questions, 10 objective questions ಬರುತ್ತೆ, 5 prose and 5 poetry. The 5 questions they will ask from prose section and 5 from poetry. 10 into 1, 10. And 2 annotations out of 4. That is 1 prose and 1 poetry. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರೋಸ್ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೆ, 2 ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಠ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತವನ್ನು ನೀವು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2, ದಟ್ ಈಸ್ 2 into 5, ಟೋಟಲಿ 10 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 2 ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೋಸ್. ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ, ಪಾಠಗಳ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾಠಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದನ್ನು ನೀವು 10 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಂಧ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 10 marks. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, another one essay type questions on poetry. The third one is on the prose and fourth one is on the poetry. The 2 poetry section, they will ask the questions. You have to concentrate on one and to write on thoroughly about the essay type, means the summary or gist of that poem, for 10 marks. And fifth one, 2 short notes out of 4. And here also they have given the condition, 1 from prose and 1 from poetry.
ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 4 ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. 2 ಪಾಠಗಳ ಮೇಲೆ 2 ಪದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ 2 ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರೆದರೆ ನೀವು 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ 2 ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4, one from prose and one from poetry. So this is the 50 marks on the your text. Now on grammar ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 30 ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ, ನೌನ್, ವರ್ಬ್, ಅಡ್ವರ್ಬ್, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ 5 fill in the blanks questions, 5 synonyms, 5 antonyms, and last one, the introduction of anyone out of 7 they will ask for 5 marks. So each language activity will provide you 5 marks. If you prepare very well, then definitely you will get the out of out marks. So on the text they will ask 50 marks, 30 for grammar section and 20 for internal. So totally the package is about 100 marks. So dear student, I hope you will understand about the English text syllabus, question paper pattern, language activity and internal assessment. If you have any doubt, contact me personally. If you message, if you have any doubt regarding this syllabus copy, I hope you understand. So thank you one and all.